We are live on YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão de inglês para iniciantes na Talk and Talk. Essa imersão para iniciantes, ela não é uma aula, eu não sou seu professor e eu também não vou te corrigir. Entretanto, você vai aprender e vai desenvolver vocabulário, pronúncia, speaking, listening e várias outras habilidades relacionadas à fluência e comunicação em inglês. Como que acontece isso na prática? Eu preparei um tema com 10 perguntas. Essas perguntas elas vão nortear a nossa conversa. Mas pode ser, e é muito provável que aconteça, que não falamos ou não perguntamos as 10 perguntas. Pode acontecer de a gente usar apenas uma, apenas duas, apenas três, ou de repente a gente até consegue fazer as 10 durante uma hora. Como a gente está aqui em 7 pessoas, eu vou dividir vocês daqui a pouco em 2 salas. Uma sala eu vou colocar algumas pessoas e outra sala vai ficar aqui ao vivo comigo no YouTube. É importante também dizer que essa imersão, ela não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado sobre o assunto, muito pelo contrário, apenas desenvolver o raciocínio crítico e a inteligência emocional para falar sobre temas que são importantes para o nosso dia a dia. E eu preparei hoje um tema chamado Layoff. Resumindo, a gente vai falar sobre as demissões em massa que vem acontecendo, principalmente no Brasil, nas startups e outras empresas aí, mas que também acontece no mundo inteiro. Então, The Seven Deadly Sins of Layoff, que nada mais é do que os 7 pecados capitais, digamos assim, das demissões em massa. E como que a gente pode evitá-los? Então, para quem é assinante da plataforma, tem acesso às 10 perguntas. Eu vou colocar essas 10 perguntas aqui no chat. Eu tenho o costume de não usar essas perguntas, tá? Então, caso eu traga uma pergunta que não está aqui, peço desculpas, mas a vida real é assim. A gente tem um plano e esse plano nunca acaba sendo seguido. Essas perguntas são só um suporte, uma orientação para a gente seguir e para a gente começar a se expressar. Okay? Tem alguém aqui pela primeira vez que nunca tinha vindo antes? Sim, tem. Eu tenho pela primeira Você, vez. Ana, primeira vez. Mais alguém? Eduardo Oliveira. Oi, segunda vez. Segunda vez, né? Tá, legal. Então, eu vou dividir vocês em salas. É importante lembrar que a gente pede sempre que vocês se apresentem, tá? Essa apresentação, ela é importante porque... Deixa eu passar aqui. Essa apresentação, ela é importante para que você dê uma quebrada no gelo e aprenda a se apresentar para utilizar isso numa entrevista de emprego, por exemplo, tá? Então, sempre que possível, traga alguma coisa nova, um vocabulário novo para a sua apresentação pessoal 100% em inglês, ok? Eu vou dividir vocês aqui. Se possível, quem ficar aqui comigo na sala principal, eu vou pedir para abrir a câmera. Abrir a câmera também faz parte da fluência em inglês, tá? Por quê? Uma vez que você abre a câmera, você também está se expondo, né? Então, todo mundo que está aqui com a câmera está se expondo aqui com a sua imagem. Essa imagem traz uma comunicação verbal, né? Ou não verbal, né? A forma como você mexe a boca, né? O espanto, a tristeza, a alegria. Então, isso tudo faz parte da fluência também. Antes de eu abrir as salas, alguém quer perguntar alguma coisa? Claro. Certo, vocês têm as perguntas, tá? De 1 a 5. A partir de agora, a gente vai conversar 100% em inglês. E eu vou sempre traduzir as perguntas para vocês também. E, obviamente, quem não conseguir responder em inglês pode responder em português. Sempre lembrando que responder 100% em português vai ajudar você a melhorar o seu português. Tá? Não o inglês em si, mas você pode misturar o inglês e o português. Enfim. Aproveitem, tenham uma ótima conversa e nos vemos 10 minutinhos antes de começar, de finalizar, para saber aí os aprendizados dessa sessão. Ok? Respect each other. It's very important. And see you in a couple of minutes. Para quem ficou na sala principal, Eduardo, Ana e Heider, sejam muito bem-vindos.
I'm going to present myself in English. I'm Philip. I am 35 years old. I was born in São Paulo, Brazil. Nowadays, I live in Toronto, Canada, and I have been here for 3 months. And um, I enjoy being a host on Talk and Talk to discuss the topics we bring and we have in here. So, Eduardo, can you present yourself, please? So I am Eduardo Oliveira. I live in Curitiba, Brazil, Paraná, Brazil. I am the programmer, middle level programmer, computer, and so é isso. Very good. It's our second time, so don't worry. It's going to take some time. But prepare yourself, prepare your presentation, prepara a sua apresentação, você sempre vai ter que colocar ela em prática. É uma ótima oportunidade de você treinar e sentir como que é na prática falar sobre você mesmo, principalmente quando você vai usar isso numa entrevista de emprego. Isso pode ser muito útil, tá bom? Ok. Hey there, what about you? Can you present yourself, please? Hello, Felipe. Hello, everyone. I'm Heider, 34 years old. I live in Araraquara, São Paulo. I am living here 1.5 years, I think. I was living in Guarulhos, but I received a job opportunity, and I moved to here. I graduated in production engineering. I work at a responsible company. In my free time, I like to cooking. I am currently support. I like to watching the games, to drink my fiancé, to enjoy with my dogs. I have 2 dogs, Bob and Peludinho, and that's it. Thank you so much, Heider. Thank you. Ana, Ana, are you Ana Rubia or Ana Sambo? Yes, I'm here. Qual que é o seu sobrenome? É Sambo ou é Rubia? Sambo mesmo. Sambo. Ah, Sambo. Okay, great. So present yourself, please. Hi, my name is Ana Sambo. I am Mozambican. I live in Maputo City. I am 30 years old and now I don't work, but I study human resource. And I married and have 2 children, 2 boys. And I'm here to practice my English and aprimorar my listen, talking and largar o medo de falar inglês com outras pessoas. Very good, Ana. So you're here to develop your English skills and get rid of your fear to speak English, right? Very good. Yes. Very good. Thanks. Very good. So that's it. That's awesome. You are in the best place to do that. And we are going to talk about layoffs. Hey there, do you know what a layoff is and how could you explain in English? It's not a question here. It's just a new question I'm bringing. Repeat the question, please, Felipe. I don't understand. What do you understand by layoff? How can you explain a layoff? I imagine when a company have a big number of employees and it's necessary to cut the sign, the contract. This happening a lot here in Brazil, how you said, in big techs and the small techs. And it's a problem nowadays in our country, and it's so bad. I intend this. Very good. Yeah, you can say like the companies, they cut off expenses. Reduzir os gastos, né? Cut off expenses. So bringing Eduardo and Ana, do you understand the layoff? Is it okay?
what layoff means? Yeah. So I'm going to ask the very first question, and um, what happens when a company does layoffs wrong? What is bad about doing layoffs wrong? So, Eduardo, can you try to explain this first question? O que acontece quando uma empresa faz um layoff ou faz uma demissão em massa de forma errada? O que é ruim sobre fazer uma demissão em massa de forma errada? O que você pode trazer aí in English for us about this question? You are I think that the layoffs is bad for the professionals and employers and employees because oh, what can I say? Because in generally when the person lose his job, that's prejudica, em português, prejudica o trabalhador de uma certa forma. Então, eu acho que é um ponto negativo que as empresas trazem. Yeah, because the person has a family, has expenses, bills to pay, and when a layoff happens, it's dangerous, right? It harms the person and everybody around person. Very good answer. Eduardo, and you, what do you think? What is wrong? What can go wrong, or what's bad about a wrong layoff? So I think the company is prepare the employer and teria que ter the order employer and for example employers PCDs, né, no PWD, né? PWD. Esses profissionais talvez teriam que ter uma ordem prioritária de ficar, vamos dizer assim, né? And when a layoff happens to this group of people, for them it's really more difficult, I guess, to get a new job, right? Yes. Nesses casos, o pessoal tem mais dificuldade, né? Um ponto importante aí no aprendizado de vocês também toda vez que vocês falarem em português, não tem problema, é o apoio que vocês têm mesmo, essa minha imersão de iniciantes, mas depois veja na gravação, pegue a sua resposta e procure, nem que seja traduzir mesmo a sua resposta para o inglês. E na imersão de iniciante é sempre legal você trazer as respostas já preparadas de alguma forma, de alguma maneira, nem que seja só mentalmente. Se puder escrever em inglês ou em português a resposta e traduzir, mas ter um apoio extremamente válido e vai ajudar você a ir se soltando e aprender vocabulário. Então, separar aí 15 minutinhos, 20 minutinhos antes da imersão pode ser extremamente útil e pode economizar seu tempo de aprendizado no final do mês ali, e aí depois no final dos anos você vem praticando e se desenvolvendo. Okay. Very good. I'm gonna ask Heider again about question number 2. Why should companies
think about the effects of removing an employee? Why is it important to think before removing an employee? Então, por que que as empresas deveriam pensar sobre os efeitos e as consequências de mandar alguém embora? E por que que é importante pensar, né, nisso? Qual que é a importância de uma empresa na hora de mandar embora? Pensar nos efeitos que essa demissão pode causar. What's your opinion about this question? So nowadays it's complicated if a person lost your job because how you said the person have family, have bills necessary to bring food for your house, pay school for your children. The person normally here in Brazil don't have the person here isn't the economist, don't save money for if this problem happen. The brain, the mind of this person normally when lost the job became to be worried, and the companies need to prepare the employee to keep a conversation. After the layoff, I think it's necessary to continue with I don't know, medical insurance, medical, I don't know. It's necessary to continue for 2 months, I don't know, with a little salary. There are companies that do this because in the past I received 3 salary after the layoff, and I organized my life. I received 6 months of medical insurance. I received 6 months of I don't know, box of foods, cesta básica here in Brazil. I don't know the name in English. For this reason, I organize in my life. In 3 months, I get other opportunity, and the company thought a lot about our layoff because I don't remember was 100 people that lost the job, and this kind of company to betray. I don't know this. Our layoff did the difference in my life, and I think the company needed to think because it's a complicated subject. That's it. It's a complicated subject, and most important, you are talking about that in English. Do you realize it? Então, é difícil mesmo falar sobre isso. Esse tema eu trouxe para uma imersão geral, tá? Na terça-feira. É o mesmo tema. Eu só simplifiquei a pergunta, mas é a mesma pergunta. As perguntas são um pouco complexas mesmo assim, bem complexas. E nas imersões que eu puxo, eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de trazer essa dificuldade para a pessoa sentir essa dificuldade, sentir essa dor, sentir a trava. Porque às vezes o problema não é o inglês, que eu vou falar isso em português também. Então, por isso que esse preparo também é parte essencial do processo da fluência. Você mandou muito bem. Ana, what do you think about the second question? Why should companies think about the effects of firing people, removing people? Porque as empresas precisam se importar com as pessoas na hora de mandar alguém embora. I think that it's important to the companies think about the employees when that have a layoff, because essas despedidas affect more of the employer, because this can affect psychologically, financially, and the companies and the management devem pensar nos seus colaboradores acima de tudo.
I study human resource, and I think that we have to do the human resource humanization. I think that this Yes. gestão de recursos humanos humanizada, uma gestão de pessoas humanizada. E se colocar no lugar do outro. Então, as empresas devem pensar muito antes de implementar essas gemas. Yeah, you can say, put yourself in someone's shoulders or someone's clothes or someone's feet, you know. E eu acabei de perceber que eu cometi um erro aqui, no tava configurado errado. Eu vou mandar de vocês de volta lá, Genemes, Juliana e Jack. Okay? Sorry about that. Ana, and especially you are HR resource employee. Juliana, eu te mandei para outra sala, eu cometi um erro aqui, tá? Vou pedir para você clicar no algum botãozinho para ir para a sala compartilhada, na breakout room. Deve ter algum botão aí que você foi. Então, Ana, para você do RH também é muito importante esse assunto, né? It's very important to talk about layoffs, working in the HR, right? Yes, it's very important for me. Very good. And you, Eduardo, do you agree with Anna and Heider? Why should companies think about the effects of removing an employee? So I think for example, the last week, an employer from Mercado Livre, Yeah, committed suicide, and so yeah, and I heard. it's complicated, and the company is prepare and employer for situation. It's the, what can we say, the mental health of the employees, right? It's really important. That's the reason I think it's not easy as well, but I think especially big companies, they should care about following a career plan that the employee and the company develops together. So to not to have everybody on the same page, same expectations, you know. Não ter todo mundo na mesma página, para ninguém ser pego de surpresa na hora de ser mandado embora. And most important, when someone is fired, why are you being fired? It's about your results, it's about anything else. What is that? So I guess it's especially for big companies where they have areas that can do that. If they have HR department, it's really good to have some kind of feedback, right? When firing someone. The third question, I guess it's interesting because I found a video on TikTok about a girl that she was fired and she was recording herself. Did you see that? She recorded herself while she was being fired. It's I don't know it. She didn't mention the company's name, but it was interesting how she reacted and how the reason why she was fired. Hey there, what is unfair about how some remote workers are treated during layoffs? Why is not fair for remote workers? Why is it not fair for remote workers during layoffs? O que não é justo quando quando alguém que trabalha remoto é mandado embora? E por que não é justo? I don't know how layoff is to a person that work remotely. I never thought about this because in my opinion,
remotely don't transmit the feelings, in my opinion. Normally don't transmit feelings. I need is so important to try to use the better words, to be sincere. I imagine if the person have a layoff, if the company have a layoff, I imagine it isn't the night by day. I imagine the company started to prepare the employee. And if this happen remotely, I imagine it's necessary to be more smooth. I don't know, smooth Smooth, is less. yeah. Yes, possible, because it is a bad news. The consequence for the people is so bad, and the company need to this it's necessary to have this moment with a moment calm, prepare the employee, because remotely normally the person is alone at home or not, and the way of the person suffer is complicated, because if you in the office you normally say I don't know, se despedir of the others. You have this moment to suffer, and you have the other person to suffer together of you. But if you is at home, you suffer alone. I think this this is completely complicated. It's necessary to have a prepare for this. Nowadays, the people have a lot of mental problem, and if the person have some depression, for example, that there are a lot of people that they work and have depression, and if the person lost your job and is alone, the company needed to think about this, because it's so dangerous, in my opinion. Yeah, it's really dangerous when you think about layoffs, and I don't know, especially when everybody went back home because of COVID-19. It feels like oh, let's fire everybody, or let's hire everybody to work from home. And yeah, I know it's a process, but it's really it's really bad. You just cut off the access to the job, and that's it. You don't care anymore. You normally cut your access, and you don't know that layoff. You Yeah, you can't open your yeah, computer. Don't have more access. This happen yeah. a lot. I'm gonna bring another question for Eduardo and Ana. I'm gonna start with Eduardo now. Question number 4. Why is it bad to wait too long to tell employees about layoffs? Why should companies not wait to tell about layoffs? Ou seja, por que que é tão ruim as empresas demorarem para falar sobre as demissões em massa, sobre os layoffs? Por que que as empresas deveriam já falar logo? Ó, vai ter layoff, e já fala, e já avisa todo mundo. Why do you think the companies should do that? Eduardo, you're muted. So I don't know. And um, Wanna try in Portuguese? não sei o que dizer, na verdade. Em português também tá difícil, né? Sim, Massa. E eu fiz a pergunta agora para você em primeiro. Eu tava só complexa. perguntando, porque eu tava só perguntando pro Heider, né? Tava ficando tudo nas costas dele, né? Trazer a primeira resposta. E é um exercício que a gente orienta até os alunos facilitadores a sempre fazerem. De, às vezes, perguntar para outras pessoas a primeira pergunta, porque, né? É difícil mesmo. Então, Ana, can you wanna try to answer this one? Do you have anything in mind that
can help Eduardo think about his question. Can you repeat the question, please? Yeah, the question number 4, why is it bad to wait too long to tell employees about layoffs? Why should companies not wait to tell about layoffs? I think that it's bad to the company was late to inform the employer about the layoff. For the employee, I think that he was late because the companies want to evitar que as pessoas se rebelem, que as pessoas reclamem. And these don't give time to the employees to procurar saber sobre os seus direitos e de uma certa forma reclamar. But this is very bad for the employee because they that don't give the time for the employee to prepare and the organization our life about the layoffs, because it's important for employee to prepare your life to save money, to search another job, and entre outras coisas, o trabalhador precisa se preparar para uma despedida. Então, seria bom que as empresas informassem com mais tempo sobre as despedidas. É isso. Yes. Yeah, especially because when someone is fired, you have colleagues, you have friends, and sometimes you don't even have the chance to say goodbye, in person. So it's complicated. Eduardo, do you want to try an answer after Ana now? What do you think? Quer tentar responder? Então, de certa forma, eu acho que há uma preparação interna antes, né? Na companhia, alguns meses antes, mas eles acabam não avisando, né? Então, ele é uma situação, it's complicated, né? Because employer probably employer do RH employer, Yeah. no acaba ficando em silêncio, né? Não pode falar nada. Então, de certo modo, já deve ter essa preparação que o RH não fala nada, né? Nesses meses anteriores. Very good. Olha quanto vocabulário dá para aprender e quase que você engatou ali o inglês e foi, né? Então, assim, tá quase ali, né? Eu acho que pode ser uma boa ideia também, trazer a resposta em português primeiro e depois já emendar o inglês. Então, dessa resposta você pode trazer vários vocabulários, né? Novos para você aprender. Só com essa resposta sua, se pegar esse trecho no YouTube depois, anotar, aí você vai revisando, acessa o curso lá de inglês dentro da plataforma, vai estudando as estruturas, tira dúvida na comunidade, pergunta para alguém, gente, eu estou tentando fazer essa resposta, qual é a estrutura que é melhor para eu usar, vê no tradutor, vê se você acha dentro do curso alguma aula que fala sobre a estrutura. Esse processo no início ele é mais dolorido, mas vai te ajudar bastante. Legal. Heider, we talked about honesty, right? You answered that about honesty. So how should a company be honest about layoffs?
How can you do that? And it's not about being correct or not on your answer, but let's picture this. Let's imagine the situation. How should they deal with layoffs? I think sorry, the noise is cutting the grass here. No, it's okay. I think it's necessary to be honest in all things in our life. Depends us or the company. We need to be honest out in our life. But in this case, if the company have problem of have financial problems, it's necessary company to keep a conversation with the employee because it isn't a problem of the person. And normally the person can think, oh, the problem it's me. I need to improve something. I don't deliver some result. I don't achieve some goals. If the company don't speak for the employee, don't speak for the people, for stuff, the people normally think if the problem is it's himself, it's ourselves, sorry. And I think it's necessary to be honest because normally the people we start to organize her life. I need to study more. I need to improve this, but the problem isn't you. The problem is the company that don't have a really feedback to you, and you imagine some things in your mind think that the problem is you, but the problem isn't you. You is in a good way, you is a good employee, but the company pass with the problems. For this reason, I think the company needs to be honest, explain the problem. If the person is a problem, it's necessary to have feedbacks previously, because if you got fired, you know why you is got fired. But if you don't do, I think it's complicated. For the reason I intended that the company needed to be honest with the employers. That's it. Very good answer. And I would say something. If you do not give feedbacks, if you don't have feedbacks, you cannot improve. You are in the dark because you have nothing to do or to work on, to study, to prepare yourself better, you know? So then I completely agree. I couldn't agree more with you. And very good answer. Oh, no. Why companies should be honest during the layoffs? I think that the honestly is important in everything. Necessary in this point about layoffs. I think that the companies should be honest because we are talking about a life of people. We are talking about uh, when we lay off in the company. We are talking about fathers, mothers, and a family. Is important to be off because uh, the employee have time to prepare, to organize, and to think about how how we'll do in the future. And we don't forget that today the employer is lay off, but tomorrow the companies lay off our employees, but tomorrow is a mesma empresa, desculpa, pode precisar desse colaborador e o colaborador fica com aquela mancha e fica uma situação meio difícil. Então, transparência é importante neste momento das despedidas, para que o trabalhador se prepare, mas também para salvaguardar o nome da empresa em questão.
It's good to hear you speaking Portuguese because you use some words that it's not common for us in Brazil, you know? So salvaguardar, it's a very good word. We have a lot to learn. That's why I love speaking other languages and meeting other people. We have tons of Yes, things to because learn I'm with each other. Mozambican. I'm not Yeah, Brazilian. My Portuguese yeah, is different. yeah. Has someone recommended Talk and Talk to you, or did you find on LinkedIn, YouTube, or any other platform? How did you find I found Talk and Talk? in LinkedIn. Oh, nice. So whenever you have the chance, if you want to connect, just add me there. I would love to have you around my network on LinkedIn. Okay. Sorry, I didn't understand. You can add me on LinkedIn if you want to. Okay. I will Okay. be. Yes. Eduardo, the question number 5 for you. Why being honest about a layoff is important? Por que é importante ser honesto na hora de um layoff, na hora de uma demissão em massa? You are muted. So, tá difícil português também. No problem. Take your time. Começa em português, depois você vai mudando, vê se sai alguma coisa. Eu vou repetir a pergunta. Como que as empresas podem ser mais honestas ou por que essa honestidade das empresas na hora de demitir alguém é tão importante? Eu acho que tem que ter ela pode ser mais honesta, preparando essa pessoa alguns meses antes, né? E se ela precisar de um apoio de indicação, de um suporte talvez emocional também, de algumas terapias, alguma coisa nesse sentido também, eu acho que vai ser útil, né? Dependendo do caso que a pessoa possa se sentir naquele momento, né? Eu acho que é isso. Very good. Very good. Yeah, and I also believe like being honest, as other people said, should be everywhere. It's not just when firing someone, but in our friendships, relationships, at ourselves, especially with family, our jobs. But I understand it's quite challenging to be honest all the time. Imagine you have a boss that you don't like or you do not agree, and you're gonna be honest, you're gonna commit a job suicide, you know? Você vai cometer um suicídio de trabalho, digamos assim, se você for honesto 100% do tempo. So we need to be honest, but, you know, try not to be rude, I don't know, respecting. That's a good topic, by the way, for a next meeting about honesty. I'm gonna bring people over, and I like to ask in the end of the meetings, in our talks and immersions, what did you learn from this talk? And Peter, what did you learn from this topic today? And you can express in English or Portuguese. I think I have a job. I have a good job,
and normally we don't think about the other, how the person feel when got fired. I learned today is necessary to think more in other. I think it is so important because normally, oh, I have a job, it's okay, but it is a reality that is happening with a lot of people. It's necessary to think in other person, other people. It's important. Are you muted, Philip? I don't know. I think are you muted? Yeah, sorry. Always forget. So welcome back, everybody. The name is Jack and Juliana. I'm asking the following question for our the end of our meeting. What did you learn from this topic? O que vocês aprenderam desse assunto, dessa conversa hoje? And I want to hear, Juliana, what did you learn from this topic today? I'm learning this topic. It's about the adult conversation, okay? And this topic, it's hard to talk about another people, but I think it's important you said for this. For the people for layoff, for example, it's pretty important, okay? Yeah, and we need to talk about it, right? Because it's happening. So what do we think about this topic? Because even though, like Hader said, oh, I have a job, but I don't know how other people feel, and it's a good chance to understand, to develop empathy, and yeah. Anna, what did you learn from this topic today? Today I'm learning about. I think that this topic was very important for me. Because I learned that it's important for the companies to communicate and to prepare the employers about layoffs, and it's important for the employees to for the company to be honest about this topic. And I'm very good. This is my first time, and I very good, and I learn about this topic is important for me because I study human resource, and I yes. Are you muted? Again. So for your first time, Anna, you're doing really great. So keep pushing, keep practicing. Okay. And Eugenius, what did you learn from this topic today? You are muted. You're muted. Sorry. I had never needed to think about this subject, and and it was a challenge for me. It was always a good to listen Joaquim because he has a lot of life experience, and is a part another culture from our country. This enrich our conversation even more. Very good. And you, Jack, what did you learn from this topic today? In our immersions, we always learn something new in all these immersions. Today, the topic is difficult to talk, but it's the first time that I talked about this topic, layoffs. I know well that situation, layoffs, because it's one experience. Unfortunately, many workers in Portugal, they have that situation during the whole time of the pandemic.
We have a lot of companies and factories. They need to start with that situation. I speak some new words in that topic. I think we always learn something. And you, Eduardo, what did you learn? O que você aprendeu hoje de vivenciar essa experiência falando em inglês, sentindo dificuldade e sentindo várias coisas aí? You are muted. A experiência foi bacana, mas sinto que eu ainda estou meio travado ainda, né? Tenho que melhorar bastante. Quanto ao conteúdo, foi bem desafiador também o assunto, né? O tópico. Né? E eu acho que é isso. Muito bom. A única coisa que eu vou te pedir, tá, Eduardo? Continua tentando. Continua tentando. Porque só assim que você vai melhorar. Uhum. Se você desistir hoje, você vai se arrepender lá na frente de ter desistido. Beleza. Beleza? Usa o curso lá de inglês dentro da plataforma para você estudar. Se tiver dúvida, né, chama na comunidade. Estou com dúvida nesse assunto, não estou conseguindo entender. Pega o material, faz os exercícios, continua participando das imersões, mesmo que, não estou conseguindo falar, prepara no planner antes, vai escrevendo, né, mesmo que seja no tradutor, mas vai continuando em contato, ok? Beleza. Para todo mundo que está aqui até agora, até o final, quero agradecer muito a presença, Heider, Genemes, Ana. Seja bem-vinda, Ana, primeira vez aqui. Eduardo, Juliana, o Jack, long time no see, right, Jack? E é sempre Long time. é sempre muito legal, né, fazer essas imersões. Talvez na semana que vem, nas próximas 2 semanas, eu não vou conseguir manter esse horário, mas depois eu volto nesse horário do almoço, tá? Com uma imersão geral na terça e uma imersão de iniciantes na sexta. Para a imersão de iniciantes ser mais leve, sexta-feira, a gente poder misturar o português e o inglês, nessa dinâmica que tem sido pauta. A gente está trazendo mais horários aí, então sábado está lotado de horário agora, vocês podem participar, tem de domingo, e provavelmente no meio do ano a gente vai trazer mais horários também com novos facilitadores. Para ser um facilitador, basta você fazer a aplicação lá na plataforma. A gente está fazendo alguns ajustes, melhorando alguns processos. Então, provavelmente lá para junho a gente deve ter uma entrada nova de novos alunos facilitadores, onde o ideal é que você já tenha passado pela dificuldade daqui de participar e você queira mais dificuldade, você queira se desafiar mais, no sentido de liderar uma conversa, de ter que preparar o tema, as perguntas, e como que faz tudo, gerenciar tudo isso. A pessoa veio a primeira vez, não veio, fala mais, fala menos, dividir as salas, fazer live no YouTube. Sabe, quando você vai dirigir o carro pela primeira vez, você tem que dirigir, tem que olhar para frente, olhar o retrovisor, dar seta, a música, aí tem a pessoa do seu lado, tem o cachorro que está atravessando, moto passando do lado. É quase a mesma dinâmica, assim, né, quando você vira facilitador. Mas você acaba aprendendo e se acostumando com essa dinâmica, tá? Okay. Thank you so much. Have a great day. Enjoy your weekend. See you next time. Bye-bye. Take care. Bye, everyone. Bye bye. See you. Bye bye. Bye-bye.